ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾನೆಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಆ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಡ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಅಪ್. ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ whole and soul of photography ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, which is called exposure, timing ಮತ್ತು lighting. So these three things can take your photograph from just a snapshot to a professional art. So without any further delays, let's get started. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿರೋ ಅಂತರ್ಗಂಗೆ ಹಿಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರ್ಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. Hi, welcome back. Welcome to my hometown, Kolar. ಈ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Anthargange Hills. This is where I started my photography journey back in 2013. I just started off with one common bird. It's called green bee eater in 2013, and hogta we have shot many birds over here. Most common bird species ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ green bee eaters, cattle egrets, robins and many common birds we can find here. Along with that we have a couple of rare species of bats. Occasionally leopards ಕೂಡ ಇವೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಗಂಗೆ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲೈಟಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. Very first thing in the photography is the lighting. So photography is all about capturing the light. So indoor photo shoot ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ indoor lighting setup ಇರಬೇಕು. Outdoor photo shoot ಮಾಡಿದ್ರೆ the one and only source of light is the sun. Always try to keep the sun opposite to your subject and try to take a photograph. Usually the best time to visit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ morning 6 AM ಇಂದ ಹಿಡಿದು 10 AM ವರೆಗೂ and evening 4 PM ಇಂದ ಹಿಡಿದು 6 PM ವರೆಗೂ. ಅಲ್ಲ ಲೈಟ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ and it's called the golden light. That's the essential light where you have to take the photograph in. If you want to get creative, try to put the sun behind the subject. Aga that form of photography is called silhouette. That adds a very good value for your photograph. Exposure is one of the essential parameters in photography. Exposure is a combination of three very important parameters. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ISO ಮತ್ತು shutter speed and aperture. ISO ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ISO. ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಡೋರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ISO ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅರೌಂಡ್ 200 to 300. ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ದ ISO. ಯೂಶ್ವಲಿ 1200 or 1600ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ISO ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಯುವರ್ ಫೋಟೋ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಅಪರ್ಚರ್. ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I'll give you an analogy. If you have a window at your home, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ಟನ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದ ರೂಮ್. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಅನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಲ್ಸೋ. Aperture na you have to keep it
precisely so that you can get a sharp images. The last parameter is shutter speed. Shutter speed is one of the parameters which affects your photography too much. Too much of shutter speed ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Shutter speed slow ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. So which I'll show you in examples at the end of this video. So combinedly, these three called as exposure triangle, which you have to set up in a precise manner to take a better photograph. So photography, timing is everything. If you want to take a best photo of the bird in action, you should understand the behavior of a bird. So always make sure ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ any animal or a bird, make sure to observe it, understand its behavior, then time it right to get it right. I hope ನಿಮಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್, ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Let's see you in the workflow section. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೌ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡಿನಾಯ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿಲೇಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಟ್ರೂಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. And I have imported this photo, and the bird in this photo is called pale-billed flower pecker. ಈ photo ಅಲ್ಲಿ ನಾನು basic editing already ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So in this video we are emphasizing more on white balancing. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ basic slider ಅಲ್ಲಿ you have two options here. One is temperature and tint. As you can see, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ನಾನು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಹ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂಥರ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಅರೌಂಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಹ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಲಿರೋ ವೈಟ್ನ ವೈಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡರ್ನ ಬಿಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್. So I can just, through my eyes, I can see this looks very good. But computer we have to just tell them this is like not good, and we have to find a perfect white balance. Yav reeti madodu anta helidre, as you can see there is one option here. You have to just pick this up, eyedropper tool, and find a white in your photograph. ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇದೆ. ವೈಟ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸೆಟ್ ದ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸೆಟ್ ದ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ನಾಯ್ಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ISO ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆವಾಗ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಯ್ಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಗೆ, 125 ಅಷ್ಟು. ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯೂಮಿನೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೂಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, this is how you do it. Now this photo looks very good to me. As you can see, this is before and this is after. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, how can you use white balancing and denoise your photograph anbittu? So with these two options you can refine your photograph even further. So I hope ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ many of you are watching my videos but only few of you are subscribing to my channel. I would request you to please subscribe to my channel anta helta. Please do follow me on my social media accounts. Next set of videos are going to be very very interesting anta helta. I will see you all on the next one.